Okay, bucket P has thrice স্যার the 45 হবে কি? এমনি মানে ঠিক করে এর আনসার তো দেওয়া নেই, সলভ করি। bucket P has thrice the capacity as bucket Q. আচ্ছা 45 হবে। Bucket P has thrice the capacity as bucket Q. It takes 60 turns for vacuum of bucket স্যার P. 45 হবে না? না, আনসার দেওয়া নেই এটা, এটা ও ক্যালকুলেট করতে হবে। আচ্ছা, আমি জাস্ট এমনি মুখে মুখে হালকা ক্যালকুলেট করেছি, তো একবার একটু দেখি। কিভাবে করলে বলো, প্রসেসটা বলো একবার। আচ্ছা, আমি এখানে বলেছি কি বাকেট পি হচ্ছে থাইস ক্যাপাসিটি অফ বাকেট কিউ, ঠিক আছে? তো এবার যদি তোমার পি এর, It takes 60 হ্যাঁ, turns for যদি bucket পি Q. এর 60 টার্নস লাগে, তাহলে নিশ্চয়ই কিউ এর 180 টার্নস লাগছে, রাইট। ঠিক আছে? তো আমি যদি 1/60 প্লাস 1/180 করি, এলসিএম করলে 180 আসবে নিচে, আর তোমার ওটা 3+1 আসবে, তো 4/180, যেটা কাটাকুটি করলে 45 আসবে, আর উল্টা দিলে 45ই অ্যান্সার বেসিক্যালি হয়ে যাচ্ছিল। রাইট। ঠিক। জাস্ট ক্যালকুলেশনটা করে রাখি যেতে শিখা পরে দেখতে পারে। ওকে, সো হ্যাঁ স্যার, আমিও একটু লিখিনি, আমি 60 লিখিনি turns for আসলে, bucket মুখে bucket মুখে করেছি। So bucket P takes 60 turns. Okay, so bucket Q will take 180 turns. Okay, how many turns will it take for both buckets? So 1/60 plus 1/80, that will give me 1/80 plus 1, that is 4/180. So mainly how many turns, see how, I mean how can we uh, make this sum equivalent to time and work. So here filling up the drum, okay, filling up the drum is considered as work, and how many turns is considered as how many days, right? How many turns is considered as how many days. So I can consider that Yes. this 60 turns is nothing but 60 days. So I can tell that this person P can do this work in 60 days alone. Person Q can do this work in 180 days alone. Okay, now the question is that how many days will it take for both P and Q to complete the work if they work together? That is the analogous question. Okay, so 1/60 plus 1/80. Okay, so that means in one day. Okay, so how much portion of the work is done in one day? So in one day, amount of work. So in one day, what is the amount of work? 1/60 plus 1/180, that is going to give me 4/180th amount of work. 180th amount of work. Okay, so that means what is the number of days? So number of days means over here what is the number of turns? There is 180 by 4, that is 45. So you see how this particular sum is a very simple time and work sum, but just by changing the words. Okay, like
number of days is changed into number of turns. Okay. The sum has been made slightly complicated by just changing the words, but it is a very simple time and work cycle. Let's move on to the next one. Try out the next one, Sritama, Haritama. Okay, so let us try this. A tank can be filled by one tap in 10 minutes and by another in 30 minutes. Both the taps are kept open for 5 minutes and then the first one is shut down. In how many minutes more is the tank completely filled? Okay, fine.
So if I do this in percentage form, okay, then first tap can fill 10% in 1 minute. The second tap can fill 30% in 1 minute. Now both the taps are kept open for 5 minutes. So that means সেটা কি করে হচ্ছে? যদি সেকেন্ড ট্যাপটা 30% করে ফিল করে 1 মিনিটে, তাহলে তো অলমোস্ট ওর 3 মিনিটে 90% ফিল করে নেওয়ার কথা, কিন্তু তার তো 30 মিনিটস লাগছে না? hmm, না না সরি 30% না, 100/30 মানে হচ্ছে 10/3, এটা হচ্ছে 10%, সো 100 1/30 ইন্টু 100, সো 10/3%, আর এটা হচ্ছে 1 বাই 10% ইন 1 মিনিট, এটা হচ্ছে 10/3% ইন 1 মিনিট, ঠিক আছে? Now both the taps are kept open for 5 minutes. Okay, so when they are kept open for 5 minutes, then what is, so in 5 minutes, okay, how much portion is filled? 10 plus 10/3% into 5, so that is 30 40/3% into 5, so that is 200/3%. Okay, now how much is left? Left is 100 minus 200/3, so that is 100/3% is left, and this 100/3% is to be filled by the second tap. Okay, by the second tap. So now the second tap can fill 10/3% in 1 minute. So 100/3% will be filled in how much time? 10 minutes. So this is how we can do time and work sum by percentage method as well. So first step can fill 10% in 1 minute. Why? Because the first step can fill the whole tank in 10 minutes. So in 1 minute, 1/10th of the tank will be filled. So 1/10th means 1/10 into 100. That is 10% in 1 minute. Okay. Now the second tap can be filled in. Second tap can fill the tank in 30 minutes. So in 1 minute, 1/30. 30th portion of the tank will be filled. So that means what is the percentage? 1/30 into 100. That is 10/3% in 1 minute. Okay. Now both the taps are kept open for 5 minutes. So in 5 minutes, how much portion of the tank will be filled? 10% plus 10/3% into 5, so that is 200/3%. How much portion is left? Left is 100% minus 200/3%, that is equal to 100/3% is left. Now this 100/3% will be filled by which tap? By the second tap. Now we can see that the second tap can fill 10/3% in 1 minute. So 100/3% will be filled in 10 minutes. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। একটু 2 মিনিট দাঁড়াও, আমি একটু অঙ্কটা আবার একবার আমার দাঁড়াতে হবে, দেখি। বসে আছি তো। আরে ওই না, ওই স্যার, হঠাৎ এরকম পার্সেন্টেজ নিলাম কেন? ও আচ্ছা আচ্ছা, আরে কিছুই না, দেখো পার্সেন্টেজ নিলে একটু ভিজিবিলিটিটা একটু ইজি হয়। আমি বিনা পার্সেন্টেজে করছি, যদি পার্সেন্টেজ দিলে যদি অসুবিধা হয়, ঠিক আছে? পার্সেন্টেজ নিলে ক্যালকুলেশনটা একটু ইজি হয়, ঠিক আছে? কারণ পার্সেন্টেজ না নিলে কি হয়, তোমার ফ্র্যাকশনে চলে আসে, তো সেটা করতে একটু একটু ডিফিকাল্ট, মানে পার্সেন্টেজে করলে একটু ভিজিবিলিটি ভিজুয়ালাইজ করতে ইজি হয়। So tank can fill by one tap in 10 minutes and by another in 30 minutes. Okay, fine. So tap 1 can fill 1/10th amount of the tank in 1 minute. ঠিক আছে? Now this 1/10 into 100 is 10%. So rather than taking it in fraction, I'm taking it in percentage. That's the whole thing. Okay, fraction নিলে 1/10. Now it's it's difficult to visualize 1/10 of a thing. But if you see, if you visualize 10%, you can actually, if you think 10%, you can slightly visualize it better. So tap 2 can fill 1/30th in 1 minute. Okay. Now both the taps are open for 5 minutes. So that means in 5 minutes,
How much portion is filled? 1 by 10 plus 1 by 30 into 5. হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, আমি এটাই করছিলাম, তারপরে ভাবলাম হয়তো ভুল হচ্ছে, তাই জন্য আমি ভুল আর হচ্ছে না, করিনি ওটাকে জাস্ট ওটা। দেখো দেখো ঠিক কিরকম আছে স্যার। পার্সেন্টেজ, কিরকম ফ্র্যাকশনে ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে, দেখেছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, না স্যার ওটা আমি ওটাই করছিলাম, কিন্তু তারপরে আমি ভাবলাম কে জানে ওটার সাথে ফাইভটা মাল্টিপ্লাই হ্যাঁ, করলে ঠিক এবার হবে দেখো হবে না। চলে এলো 2/3, তাই স্যার তাহলে হুম। remaining is 1 minus 2/3 is 1/3. Okay, now the second time হুম। 1/30th, so 1/30th into x equals to 1/3, 10 minutes, একই জিনিস হবে। ঠিক আছে স্যার, আমি এটা অর্ধেকটা করলাম, ভাবলাম ভুল হচ্ছে তাই আর করিনি। স্যার একবার যেটা করলেন সেটা একবার হ্যাঁ, দেখান। আমরা আজকে টাইম এন্ড স্পিড স্টার্ট করব। টাইম এন্ড স্পিডের অনেকগুলো পোর্শনস আছে। নর্মাল টাইম এন্ড স্পিড আছে, বোর্ডস এন্ড স্ট্রিংস আছে, ট্রেনের সাম আছে, হ্যাঁ, তারপরে রেসেস এন্ড ট্র্যাকস আছে। যদিও রেসেস এন্ড ট্র্যাকস এর আলাদা ইউনিট, ছোট ইউনিট। টাইম এন্ড স্পিডটা আজকে স্টার্ট করব। ডিফারেন্ট টাইপস আছে, কভার করার চেষ্টা করবো। এর একটা পরের দিন ফ্রাইডে আবার স্টার্ট করবো আমরা। পারমুটেশনস, কম্বিনেশনস, এগুলো একদমই টাচ করার দরকার নেই। পারমুটেশন, কম্বিনেশন, প্রবাবিলিটি এগুলো একদম লাস্টে, লিস্ট ইম্পর্টেন্ট। লগারিদম করতে হবে, লগারিদম হবে না, এগুলো বোরিং। হয়ে গেছে স্যার। Try this one. To complete a piece of work, A and B take 30 days, B and C take 24 days, C and A take 20 days. They all work for 10 days, and then B and C leave. How many more days will A take to finish the work? Very simple. এখন বলছি শিখা আই মিন কলেজ, কালকে নোটিফিকেশন দিয়েছি, কালকে তো বলবে যে কলেজ আছে, তাহলে অন্য দিনকে আমি কাজটা দিতাম।
So to complete a piece of work, A and B take 30 days, B and C take 24 days. So 1 by A, 1 by 30, 1 by B plus 1 by C is 1 by 24. 1 by C plus 1 by A, 1 by 20. They all work for 10 days and then B and C did fine. So if I add, they all work for 10 days and then B and C did fine. So if I add all these equations, what will I get? তো সবকিছু দুটো দুটো করে আসছে। So that is going to be 1 by 30. Okay, LCM is going to be 30. So 30 is স্যার 30 অ্যাড করে 15/120 হচ্ছে। 15 by 120. হ্যাঁ। মানে এই নিচে 2 টাকে মাল্টিপ্লাই করে। না, 2টাকে বাদ দিয়ে। Okay, so this is going to be 15 by 240. So let me simplify this one. 3 5s are 3 5s are 3 8s are 5 1s are 5 16. Okay, so that's going to be 1 by A, 1 by B plus 1 by C is equals to 1 by 16. Now they all work for 10 days and then B and C. So amount of work done in 10 days is 10 into 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is 10 by 16. So 2 8s are 2 5s. That is 2 5s are 2 8s. So this is the amount of work done in 10 days. Okay. Okay. So 5 by 8 amount of work is done. Now how much is remaining? Remaining is 1 minus 5 by 8. 3/8. That is 3 by 8. Okay. And uh, okay, B and C leaves. So how many days will A take? Okay. A take. Fine. Okay. Fine. So this is the amount of work left. এই যে 1/6টা পেয়েছি সেটা থেকে কি আমরা ওই 1/24 মাইনাস করবো? 1/16 1 থেকে by 16. 1/24 Yes. মাইনাস করবো। Yes. So we got 1 by A plus 1 by B plus 1 by C is equals to 1 by 16. This is what we got. From here, we will put this equation. So 1 by 8 plus this whole thing is 1 by 24. And there's 1 by 16. So 1 by A is equals to 24 2 is a 48, 16 3 is a, so 1 by A is equals to, so A is equals to 48. So A can complete the work in 48 days. Now 1 by I need to complete this much amount of work. So 1 by 48 into x number of days is equals to 3 by 8. So x is equals to 3 by 8, 18 days. So you can complete the remaining work in 18 days. বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি।
Let's move on to the next one. Let's try out this. A group of students volunteered to finish a work in 25 days. 10 of the students did not turn up due to illness, and the work was finished in 35 days. The original number of students in the group was. Hmm. See, this is a sum on direct and inverse variation. Okay, this is a sum on direct and inverse variation. I mean, this is a sum on time and work, but also a sum on direct and inverse variation. That means what? Number of days. Okay. See, there was another formula MDH. Remember MDH? So M1 D1 H1 by W1. Okay. Yes, sir. M2 D2 H2 by W2. Now see here, the work is constant. The amount of work is constant. Okay, so that's cancelled out. What is M? What is the number of initial number of men? I don't know. That is what I need to find out. So that is M1. What is the number of days? 25. Now number of working hours is also same. Since it is not given, so number of working hours is also same. Okay. Now what is M2? 10 students did not turn up. Okay, so that means what? M1 minus 10. Okay, so number of days is 35. Right? Now this is what I need to find out. So M1 is 35. Original number of men was 35. Understood? How much time did it Yes, take? sir. Not even 30 seconds. Copy this sum. হয়ে গেছে স্যার। This paper is complete. 2018 is complete. We'll move on to the next one. Try with this sum. This 2020.
স্যার 7 hours হবে? জানি না। এর আনসারটা দেওয়া আছে কিনা? মনে হয় সলভ করতে হবে। ও আচ্ছা, দেওয়া আছে। নাম্বার দেওয়া আছে। Question 11 or 1 7 correct. ঠিক আছে, একবার করে দিচ্ছি, পরেরটা ট্রাই করো। In this part we don't have any other questions. Question tab করে দিচ্ছি বর্তমানে। Three tabs ABC can fill a tank in this. If tab A is open all the time, tab B and C are open for okay. And tab B and C are open for 1 hour each. Alternately, the tank will be filled in. Okay, so see, we did this type of sum last time. You remember? There was a sum on this Yes, sir. minu like that. Okay, and there was a group of 4 days. Okay, so that means tab A is open all the time. So if I take in each hour, so uh, A is open first hour, second hour, third hour, fourth hour, fifth hour, like this. A is open. B is tab B and C are open for 1 hour each alternately. So B C B C B C, like this it is open. So uh, if I take this 2 hour, okay, if I take this 2 hour, I can see that in this 2 hour A is open both the times, in both the hours, and B is open for the first hour and C is open in the second hour. And I see that in this the next the second and the third hour is going to repeat the same pattern, and then the fourth and fifth hour is again going to repeat the same pattern. So that means in the first 2 hours, one by 12 is 2 plus 1 by B 15 2 is a 30, 15 3 is a 60. So uh, this much depth of the tank is filled. Okay, so that means how many 2 hours are needed? 6 by 17 number of 2 hours. Okay, so total time is what? Into 2. Wow, do you remember that this is the exact fraction that we got when we did that sum? 120 by 70. Yes, sir. This was the exact fraction we got, 120 by 70 only we got at that time, and the answer was 7 hours only. Okay, if you check that recording, you will see that we exactly got 120 by 17 only and 7 hours. Okay, this is called deja vu. Okay, Yes, sir. when things repeat. Let's move on to the next paper. The sum was different, the numbers were different, but still we got the same answer and also the same fraction. 7 could have come in different way, right? Yes, sir. 42 by 6 could have been also the fraction, but it came exactly the same fraction.
let's do this one. fill fill pipe fill pipe A. Oh, acha, acha. Pipe A, fill pipe is the name of the pipe. Fill pipe A is 3 times faster than second fill pipe B and takes 32 minutes less than fill pipe B. When will the system be full if the pipes are open together? Okay, fill pipe A is 3 times faster than second fill pipe B and takes 32 minutes less than fill pipe B. When will the system be full if both pipes are open together? স্যার মানে কি দুটোকে একসাথে মানে একই সাথে দুটো একটা জায়গাকে ফিল করছে এরকম কিছু ব্যাপার আছে? When will the system be full if both the pipes are open? Yes. So there is a system and both the pipes are open. Okay. So you see, it's quite simple. Fill pipe is স্যার একবার দাঁড়িয়ে যান, আমি একটু okay. ট্রাই আবার করে নিই। দাঁড়াবো। আমি বসে থাকুন। স্যার অ্যান্সারটা 12 মিনিটস। দেখি আনসারটা করে দেবো। Number 3. D 12 minutes, right? Okay. So কিভাবে করলে বলো? Fill pipe is 3 times faster than second fill pipe B. আচ্ছা আমি বলছি, আমি করলাম কি, আমি ধরে নিলাম যে তোমার ফিল পাইপ এ ধরে নিলাম ওটা হচ্ছে 3x আর বি হচ্ছে x। ওকে, সো 3x minus x should be 32, সেই হিসেবে x is 16, তার মানে b হচ্ছে 16 মিনিটস দিচ্ছে b, তাই তো? তাহলে যদি তোমার a 3 টাইমস ফাস্টার হয়, হ্যাঁ 3 টাইমস ফাস্টার, ওটাকে আমি তোমার ইনটু 3 করলাম, তোর এটা এলো কি বেশ বলে মনে হয়। Okay. So second fill pipe is বুঝে 3 গেছি times faster. Second, so that হ্যাঁ, means তো if ওখানে মাল্টিপ্লাই করে 48 এলো। okay. হ্যাঁ, So that means তো if fill 1 বাই pipe 48 বা প্লাস 1 বাই 16 করেছি, সেটাকে এলসিএম করে টোরে 4 বাই 48 হলো, সেটাই কাটাকুটি করলে 12 এসে যাচ্ছে। okay. So that means say if fill pipe B takes x minutes to fill the tank, then fill pipe A will take x by 3 minutes. Okay, fill pipe B takes x minutes, fill pipe A takes x by 3 minutes because it's 3 times faster, so it will take less time. Okay, and it takes 32 minutes less, so that means x minus x by 3 is 32, right? So that means 2x equals to 32 into 3 and x equals to 48, right? What will be the when will the system be full if both pipes are open together? So that means 1 by A plus 1 by B. So A is what, x by 3, so 3 by x plus B is 1 by x, so 4 by x, so that means 4 divided by 48, that is 1 by 12. Okay, so that means time is
আমি অ্যাকচুয়ালি উল্টো নিয়ে ফেলেছিলাম, মানে এটাকে এক্স ধরে ফেলেছি আর বিটাকে 3x হ্যাঁ, ধরে কারণ দেখো ফেলেছি। তুমি যদি 3x নাও, দ্যাট মিন্স see what is বেশি x? হয়ে যাচ্ছে Yes, টাইমটা। what is x? X is the time taken by b, but if you are taking the time, you have taken x as the time taken by b, আর তুমি a টা কি নিয়েছো 3x, তাহলে b তো 3 গুণ বেশি টাইম নিচ্ছে, then how is it faster? It is হ্যাঁ slower. হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক স্যার, আমি আছে, আসলে মুখে মুখে করছিলাম, আমি লিখে করিনি। কেক নাকি মুখে মুখে করছো? খাওয়ার জিনিস নাকি? আরে স্যার দাঁড়ান লিখে নি, একমাত্র আমি জাস্ট খাওয়াটাই এমনি মুখে মুখে হালকা হয়। করে ক্যালকুলেট। আরে মোটেও না স্যার, অঙ্ক হয় মুখে মুখে। তো দাঁড়ান স্যার লিখে নিচ্ছি। আমি তো এখানে এটাকে এক্সও ধরতে পারি না, একই ব্যাপার হবে। হ্যাঁ, সেটা ধরতে পারো, b টা তখন তোমার হয়ে যাবে 3x। 3x হয়ে যাবে, একই ব্যাপার। হ্যাঁ, হয়ে গেছে স্যার। let's try this one. আগেরটা ছবিটা পাঠিয়ে দিই।
স্যার আমি প্রবাবলি রং, বাট 9 days হবে কি? B is the answer. Right answer. কি করে? স্যার কি করে হয়ে গেল এরকম? মুখোমুখি করেছো, মুখোমুখি। হ্যাঁ স্যার, লজিকও কিছু ছিল না, যা মনে হয়েছে ভেবে যাচ্ছিলাম বসে বসে। এরকম যদি ক্যাটে হয়ে যায় তাহলে তো আর কোনো ঠিকই আছে তাহলে। ক্যাটেও মুখোমুখি করো, হাত লাগিও না। A team of workers was employed by a contractor who took to finish 36 pieces of article in a certain number of days. Okay, making 4 more pieces per day than was planned. They could complete the job a day ahead of the schedule. Okay, how many days will they take to complete the job according to the new plan? Okay, so if I apply the MDH formula, okay, uh, so M1 was employed by team of workers. So M1, okay, D1, what is the number of days? D1, okay, and what is the number of working hours? H1 divided by 1 to finish 36 pieces of work. Okay, so that means the job is finishing 36 pieces. Okay, that is equals to so making 4 more pieces per day. They could complete. Okay, so number of workers are same. Now they could complete the job a day ahead of schedule. So that means D1 minus 1. Okay, number of working hours is same. Okay, now what is the number of pieces they are making? Making 4 more pieces per day. So that means okay, so 36 pieces. So let me do one thing. Let me make a work over here as so 36 pieces in D days. So in one piece. So 36 piece per day is the amount of work. Okay, 36 piece per day is the amount of work. Now what they are doing, the work is now changed, making 4 pieces, 4 more pieces. So 36 by D1 plus 4, right? Yes sir. Now the work has increased. Okay, so of course the number of days will change. So M gets cancelled out, H gets cancelled out. Okay, now D1 divided by 360 by D1 is D1 minus 1, and this 360 plus 4 D1 by D1, D1 gets cancelled out. Okay, so D1 360 plus 4 D1 is equals to 360 D1 minus 1. These two gets cancelled out. Image মাইনাস এখানে চলে আসছে।
Just pieces number of days, maybe 4 pieces number of days. So স্যার আপনার আওয়াজ আসছে না। আমি আস্তে আস্তে কথা বলতে ভাবছিলাম। ও আচ্ছা So আচ্ছা, ঠিক আছে। number of pieces per day is actually inversely proportional to the number of days, right? Number of pieces per day is inversely proportional to the number of days. So that means n1 by n2 equals to d2 by d1. So what is n1? N1 is the number of pieces per day, that is d1 divided by 360 by d1. Okay, d2 by d1. Okay, now d2 is going to be what? So a day ahead, মানে একদিন কম নিচ্ছে, that means d1 minus 1. Now rather than solving this, let me follow let me go with the options. Okay, so if I take 8, then will this equation be satisfied? If I take 8, will this equation be satisfied? 64 minus 8 minus 9, no. If I take b, will this equation be satisfied? Minus 81 minus 9. কি সমস্যা হচ্ছে রে ভাই সামনে? স্যার ডাইরেক্ট স্টার্টিং এই চেক করা যেতে পারে অপশনস দিয়ে, তো এসব কিছু না করেই ডাইরেক্ট চেক করা যেতে পারে অপশনস দিয়ে। মাত্র 10 আসছে আনসার।
C আসছে answer. Question number 18. স্যার অপশনস দিয়ে এমনি করে চেক করতে পারি যে যদি আমি 8 করছি দাঁড়া ওকে বুঝেছি প্রবলেমটা বলি দেখো 360 pieces. Okay, so 360 pieces prepared in say n days, right? So in one day how many pieces are prepared? 360 by n. Okay, now 4 more pieces per day. So now, and they could complete the job a day ahead of schedule. না এটা প্রসেসটা তো ভুল করেছে তুমি দেখো এখানে এই প্রসেসটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভুল করেছে তুমি দেখো days taken in general scenario 360 by n days. So what is n? Here n is the days taken in general scenario 360 by n. So that means n is the number of okay. So n is the number of pieces per day. Okay. So n is equals to number of pieces ঠিক আছে per day. Okay, so original number of days is what? 360 by n. Now new number is what? N plus 4 is the number of pieces per day. Okay, so new number of days is 360 by n plus 4. Okay, now the difference between this is one day less, so that means 360 by n minus 360 by n plus 4 is one day less. So now the question is how many days will they take to complete the job? So here we cannot put the options. Why? Because I need to find out n plus 4. Okay, I need to find out this thing, so I have to solve it. Now, so what is n? N is the number of pieces per day, so I still cannot put the options and check. So let me just solve it by Sridharacharya method. Minus b, the b square minus 4ac.
76 minus 4 plus minus 76 by 2, that is 76 minus 4 by 2, that is 72 by 2, is going to be 36. So n is 36. What is n? N is the number of pieces per day. So therefore new number of days, so new number of days is going to be 360 by, that is going to be plus 40, that is going to be 9. বুঝতে পেরেছো বিতমা? হ্যাঁ স্যার So বুঝতে এখানে n টা নিতে পেরেছি। হবে number of pieces per day. So original number of days becomes 360 by n. Why? Because 360 is the number of pieces and n টা হতো কি number of pieces per day, মানে day ওপরে। So pieces gets cancelled out, number of days. N plus 4 is new number of pieces per day. So now new number of days is what? 360 by n plus 4. Now the difference of this is 1. Now if you solve this, you will get n. What is n? N is 36. And I need to find out this thing. 36 by n plus 4. So if I put the value, I will get 9. হয়েছে? Okay. We still have 2 sums to go, so that we can continue next day.